Okay, well, my name's Stephen Niwa and I represent the SWell Centre, which is a spirituality and wellbeing centre based in Melbourne. And we have very much a holistic approach, and it's about addressing the needs of people by offering a variety of modalities and workshops. It's a bit of a learning centre, but it's about touching on people's body, mind and soul, because we know that a balance of all three is what provides for better physical, mental, emotional and spiritual well-being. So this is a series called Search for Spiritual Surprises. Today we are going to explore the spiritual expression of Buddhism, and our special guest is the Venerable Anandasiri, who is based in Sri Lanka and a frequent visitor to Australia. He is here to share his philosophy of Buddhist teachings and his realizations. Accompanying him is the Reverend Sunanda, who is a renowned lawyer and practicing Buddhist, and he will be our translator. So let me now pass it over to the Venerable Anandasiri Thero. Thank you. Now, Buddhism is a science which describes the nature of human mind. Now, when clouds move away from the sun brights more. When clouds move away from the moon, you can see the brightness of the moon more. Likewise, when you take out your misunderstandings about your mind, then the blissfulness, the awareness that you have about your mind also increases. Now, if you do not have a proper understanding about your own mind, the mechanism of the mind, there is a possibility when you grow old, you can undergo a lot of pressure in your mind. Because from our birth until our demise, we are associating with our mind in every moment. The mind will not let us go a single second without him being with us. Now, if the mind opts to get out from the body cannot exist. We cannot talk. So, because of that, mind is more powerful than the body and more powerful than our words. Now look at all these discoveries, inventions, which we have invented so far in this world. Now look at this very technology of Zoom. These cameras. If you take a huge ship, an aircraft. So we are always amazed of this technology that we are using right now. Now actually, we don't have to be. There is no use of being amazed of that technology. The creator of all such things is a mind. Now, if you look at the complexity of all those inventions and creations, you can think about how complex a human mind is. Because all those inventions are a plan or a creation within a mind, within a human mind, basically in front line. Then afterward, it becomes a materialistic object. Maybe you might have seen the highest tower in the world. Now, when people visit a tower like that, they go there and they are so surprised of it.
but nobody thinks about the creator of it. ඉතින් මේ එකෝ එක නමක් විතරක් දාලා තියෙන කවුරු පුද්ගලයෙක් නමට එහා තියෙන හිත තමයි ඒකේ නිර්මාණකරුවා. Maybe they look at the plaque which says who is the engineer of that particular tower. But the creator is always beyond that name, the mind of that engineer. From that, I think you can understand how complex our mind is. ජීවිත කාලය තුළම මනසත් එක්කම සමසේ ජීවත් වුණත් ඒ සංකීර්ණ වූ මනස චුට්ටක් හරි වටහා ගන්න ඉතාමත් පොඩි දෙනෙක් විතරයි. Even though we always associate with our mind throughout our lifetime, only handful of people would realize even a little bit of the mechanism of their own mind. යම් මනුස්සයෙක්ට පුළුවන් නම් තමන්ගේ මනස චුට්ටක් හරි තේරුම් ගන්න ඒ මනුස්සයෙක්ට ප්‍රඥාව තියෙයි කියලා කියනවා. Now, if one has the capacity to understand his own mind, we call that person as a person with wisdom. ඒ මනුස්සයෙක්ට තමන්ගේ මනස වටහා ගන්න හැකියාව නැත්නම් උට ප්‍රඥාව නැහැ. If someone is unable or if he has no capacity to understand the mechanism of his mind, that means he has no wisdom or less wisdom. උට කියන මොඩෙක් කියලා. So we call him a person without wisdom or an ignorant person. හින්දු දහමේ කතා වෙන තියෙන ලස්සන උපමාවක්. Now there's a nice story which comes in Hinduism. ඒකේ මේ පෘථිවිය බ්‍රහ්මයා විසින් නිර්මාණය කරා මිනිස්සු බ්‍රහ්මයා විසින් නිර්මාණය කරා මේ හැමදේම බ්‍රහ්මයාගේ නිර්මාණයක් කියලා කතා වෙනවා. Now Hinduism, they believe, and the script says, this entire world is a creation of Brahman. එතකොට මේ මිනිස්සුත් බ්‍රහ්මයාගේ නිර්මාණයක්. So accordingly, our human beings are also a creation of Brahman. මේ උපමා කතාවක්. Now this is just a story. එතකොට බ්‍රහ්මයා බැලුවල මේ ඔක්කොම මේ නිර්මාණය කළා මේ ප්‍රඥාව නිර්මාණය කළා මේක මිනිස්සුන්ට දුන්නොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Now after creating the entire universe, Brahman was thinking, now I have created this world, now I have to give them wisdom. What will happen if I provide human beings with wisdom? නිර්මාණයේ තියෙන සියලුම රහස් ඔහු හොයාගන්නවා. Then he realized, if I give them wisdom, these people, my creation, will understand everything of the creation. ඒ නිසා මේ බැලුවලු මේ ප්‍රඥාව කියන එක නිර්මාණය කළ කොහෙද ඒක තියන්නේ. එතකොට පේනවා යාට පේනවලු මේ නිර්මාණය කර මිනිසා මේ විශ්වයේ හැමතැනම යනවා. So then he thought, where should I hide the wisdom which I created, where humans cannot use it, where human cannot find it? But then he realized the humans have the capacity to look everywhere in this universe. They will, some other day, they will travel throughout the universe. So then he realized that if they travel like that throughout the universe, and if they can uncover the wisdom from the place that I hide it, then and there they will realize everything about my creation, and all my secrets will be revealed. එනිසා හඳේ තියලා වැඩකුත් නැහැ ඉරේ තියලා වැඩකුත් නැහැ වෙන ග්‍රහ ලෝකයක වැඩකුත් නැහැ මුහුදම ගැඹුරේ තියලා වැඩකුත් නැහැ මිනිස්සු හැමතැනටම යනවා. So there is no point of hiding wisdom under sea, because they will go there one day. There is no point of hiding it in the moon or in the sun, because they will travel those planets one day. එනිසා මිනිස්සු යන්නේ එකම තැනක් ඔහුට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. So then afterward, finally, he found a place where human beings will never travel. හදිස්සියෙන් මිනිස්සෙක් යන බොහෝ මිනිස්සු නොයන. Where and occasionally a person would travel, but many would not go there. තමයි මේ අපේ අභ්‍යන්තරය. That is our insight. ගොඩා අභ්‍යන්තරයට වෙන ප්‍රඥාව තැම්පත් කරලා තිබුණා. So in deep of our inside, he hid wisdom. බාහිර සියම දෙයක්ම හොයාගෙන යනවා ඔහුගේ අභ්‍යන්තරයට ඔහු කිනිදේ යන්නේ. Because he knows that people will always travel outward. They will occasionally and very rarely would travel inward. ඒක හරි. ඒ කතාවේ කන ලස්සන දෙයක් පැහැදිලි කරන අපේ අතුරට ගමන් කරන්න. අපේ අතුර ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න මිනිස්සෙක් විකසිත වෙනවා. So that story is so interesting because it says that when you travel inward, when you investigate your insight, that will awaken your wisdom. එතකොට මිනිස්සෙක්ට තේරෙනවා අපේ මානසික අවුලක් තියෙනවා. ඒකට මේ ලෝකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් වැරදි නෑ. ඒ අවුල හැදෙන්නම ඇතුලේ කියලා.
Because when you travel inward, you will realize that there is a problem within us. We cannot blame it to the outside world. So we have to correct ourselves from within. අපි සතුටින් නම් ඒකත් අපි ඇතුළ හොඳට වැඩ කරනවා. And even if we are happy, they can observe that happiness within. අපි කරදරයටපත් වෙලා නම් අපි අරයට මෙයාට බන බන ඉන්නේ අපි ඇතුළ තේරුම් ගත්ත නිසා අපිට ඒක නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන නිසා අපිට ඒක හදාගන්න ලේසි. Or if we are in pain, we do not blame others because we have already observed our inside. So what we have to do is to re-engineer it. දැන් අපි ගත්තාම ටීවී එකක් ගත්තාම ඒකෙන් අපි නිවුස් බලනවා කතා බලනවා තා ගොඩක් ස්ටෝරීස් අපි බලනවා. Now if you take your television, you can change channels and watch movies, teledramas, TV series, many things. අපි අවුරුදු 30 40ක් ටීවී පාවිච්චි කරා කියලා හිතන්න. Let's say we have been using television for 30-40 years. අපි ඒකේ බලලා හිනහ වෙනවා අපි ඒකේ බලලා අඬනවා අපි ඒකේ බලලා කතා කරනවා අපි ඒකේ බලලා ඒව යාළුවන්ට කියනවා. Now after watching all these TV series, we laugh, we smile, and we cry watching those things, and we talk about those movies with our friends. ඔයා කීයෙන් කී දෙනාද දන්නේ ඕක ටීවී එක ඇතුලේ හැදෙන වීඩියෝ එකේ යාන්ත්‍රණය කී දෙනාද දන්නේ. But how many of you know the mechanism within that machine, how all those things are projected from a TV? අපි මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම ඒක ඇතුළ ගැන කවුරු හරි දන්නවනේ කොහොමද රූපේ කොහොමද සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඔහුට ඒතර කිසිම අභිරහසක් නැහැ. ඔහුට ඒක අඬන්නවත් hina වෙන්නවත් දුක් වෙන්නවත් කාරණයක් නෙවෙයි. So what I believe is that if somebody is aware of the mechanism of a television, there is nothing to be amazed of. There is nothing you can see on the television to cry or to laugh or to smile or to talk about. මම කියනවා මේ මුළු විශ්වයේම මේ මුළු ලෝකෙම මේ පුංචි ශරීරය ඇතුලේ මේ හිස් මුදුනේ පහළට යටිපත් වලින් ඉහළට සියලු නිර්මාණ සිද්ධ වෙනවා. So I say that the entire creation of this universe happens from our head to toe within this body. ඔබ ඒ තුල ගමන් කරන බව. And we are traveling within this. ඒ මවා ගැනීම ඇත්තේ යථාර්ථය කියලා හිතලා ඔබ hina වෙනවා. ඔබ යට අඬනවා. ඔබ ඒකට පසුතැවෙන බව. And I know that we think that illusion is a reality and we are crying over it and we are laughing, we are smiling and we are talking about that illusion, thinking that it is real. ඔබ අතුලාන්තයට බොහෝ කාලයක් කොමිලා තියෙනවා නම් ඒක වැඩ කරන හැටි, ඒක හැදෙන හැටි, ඒක නැති වෙන හැටි ඔබට හැම දෙයක්ම මම දැක ගන්න පුළුවන්. But if you have been an observer of your inside for a while, then you can see how this creator creates this illusion and how that creation exists and how that creation disease. හැම හිමිවීමම හැම අහිමිවීමක්ම අතුලාන්තයෙන් සිද්ධ වෙනවා. Because all the things that we gain and all the things that we lose happens within. මම ඔබට යමක් උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example. ඔබේ ගොඩාක් හිතවත් දරුවෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට සමුදීර වෙනත් රටකට ගියා කියලා හිතන්න. Now let's say one of your loved one, maybe one of your children or maybe your husband or wife, that they are going to leave the country and you have to say goodbye to them. ඉහිලා රටටත් ගිහිල්ලා ඔබට කතා කෝල් කරලා කියන මම හොඳින් ආවා මම මේ පැහි සෙට්ල් වෙලා ඔබට ටික කාලෙකින් කතා කරන්න කියලා. Now once they go to the country, to the destination that they had to travel, and they call you and say, now I have arrived and I will call you back. ඔබට කතා කරලා යන ගමන් ඇක්සිඩන්ට් එකලා මැරෙනවා. But after receiving that final call, he meets with an accident and he dies. ඔබ දන්නේ. But you are not aware of it. ඔබට මාස 3කින් පස්සේ සියලු සාක්ෂි සහිතව ඔහු මැරිච්ච බව දැනගන්න ලැබෙනවා. After 3 months, with all the evidence, you get to aware of the fact that he is dead. ඔබට දුක ඇති වෙන්නේ කවදද? When do you feel sorry about him? When do you feel the pain? මැරිච්ච මොහොතේද මාස 3කට පස්සේද? On the very day that he met with the accident and on the very day that he died, or after 3 months? මාස 3කට පස්සේ මනුස්සයෙක්ට දුක ඇති වෙන්නේ ආරංචිය ලැබුණාම ඒක සනාත වුණාම තමයි ඔහුගේ අතුලාන්තය හඩා වැටෙන්නේ දුකටපත් වෙන්නේ. So you feel the pain after 3 months. In the very moment you receive the information. ඇයි ඒක සිදු වෙච්ච වෙලාවෙම අපිට දුක ලැබුණ නැත්තේ? But what is the reason that we were not feeling any pain at the time he died? භෞතික ලෝකේ සංසිද්ධි වුණාට ඔබේ ලෝකේ තාම ඔහු ජීවත් වෙනවා. Because even though in the materialistic world that incident has occurred, in your world he is still alive.
තර ඔබ ඒක එහෙම ඒක නැති වුණා කියන හිතුවමයි ඔබේ අතුලාන්තය වැළපෙන්න පටන් ගන්න. But in the very moment, when you start to think that you have lost him, at that time only that you're going to cry. මම මේකෙන් මොකද්ද කියන්න හදන්නේ? What I am proposing from this. හැම මිනිස්සෙම ජීවත් වෙනවා කියන්නේ හිතලා ගන්න ආතල් එකක්. So our own existence of every human being is a pleasure that we enjoy by thinking. ඒ වගේම විඳවනවා කියන්නේත් එහෙමමයි. And also the pain is a pain that we enjoy by thinking. මේ අපි හිතාගෙන ඉන්න අපේ යාළුවෝ අරහේ ඇති අපේ ගෙවල් අරහේ ඇති අපේ ඉඩම් අරහේ ඇති හැම දෙයක්ම හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ ලෝකයක් කියන්නේ අපි හිතාගෙන ජීවත් වෙන එක. The fact that our home is over there, our friends are there, and we are friends with these people, all those things are thoughts. ඔබට හිතන්නේ එතකොට ඒක වැරදිද? So then you might think, is it wrong to think like that? මම එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කියන්නේ. I'm not saying that. මේකේ තියෙන සයන්ස් එක. I'm telling you the science behind this. ඔබ ඒ කියන්නේ නිගමනයටපත් වෙන්න එපා. Now do not jump into a conclusion ඒක හරි හෝ වැරදි කියලා. whether it is correct or wrong. වෙන විදියයි මේ. This is the way the mechanism happens. ඔබ ඔබට ඒක ගලපගත්තොත් ඔබ තුලින්ම ඔබට ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. But if you can see it within you, you will understand it. ඒකයි මේ හැම දෙයකටම මනස මුල් වෙනවා කියලා කියන්නේ. Now that is why I'm saying for everything, mind is the fundamental object. දැන් අපි දන්නවා පුංචි කාලේ අපි ගිහිල්ලා මුහුදු වෙරළට එක එක නිර්මාණ කරනවා. මාලිගා හදනවා, පන්සල් හදනවා, ගෙවල් හදනවා. ඒ වැල්ලේ අපි ලස්සන නිර්මාණ කරනවා පුංචි ළමයි වශයෙන්. Now you might recall when we were kids, when we go to the beach, we use the sand and create sand castles. රැල්ලාවම ඒවා සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා. But when the next wave comes, all our creations will be washed away. නමුත් අපි කවදාවත් ඒක දිහා බලලා අඬන්නේ නැහැ. But we don't cry by seeing that. අපි හදපු නිර්මාණ විනාශ වුණා කියලා. Because thinking that our creation has been destroyed. අපි ඒකත් එක්කත් උද්දාමයටපත් වෙනවා. We feel happy with that incident as well. අපි හදනකොටත් ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. We were happy at the time we were creating the castle as well. ඇයි අපි ඒව විනාශ වෙනකොට දුකටපත් වෙන්නේ නැත්තේ? Now what is the reason that we are not upset because the wave destroys our creation? අපි දන්නවා අපි ඒක හදන්නේ මුහුදු වෙරළක බව. Because we are aware of the fact that we have created that sand castle on a seashore. අපිට ඒකට අවබෝධයක් තියෙනවා. We have an understanding about that. රැල්ලාව මේ විනාශ වෙනවා. We have the understanding that a wave can destroy it. නමුත් මම කියන්නේ මනසේ තියෙන නිර්මාණات මුහුදු වෙරළේ හදන නිර්මාණ වගේමයි. මනස විසින් හදාගන්න නිර්මාණ. So what I say is that all the creations of our mind is also like that, a creation, a castle which we have created on a seashore. අපේ සියලුම මාලිගා, අපේ සියලුම අනාගතයේ පිළිබඳ plan, ඒ හැම දෙයක්ම අපි හිතේ හදලා දරුවෝ, දෙමව්පියෝ, දෙවියන් වහන්සේ, ආගම් හැම දෙයක්ම මනසේ හදාගත්ත නිර්මාණ. So all the things, all the castles, all our future plans, all the information and the thoughts about our parents, thoughts about religions, ideologies, philosophies, all these things are creations that we have done within our mind. ඒවා අපි හදාගන්නවා. All those things are creations. අපි ඒවට බැඳෙනවා. And we get attached to those creations. අපි ඒවා විනාශ වෙලා යනවා කියලා හිතනකොට ඇතුළ වැළපෙනවා. So when we feel that all those things which we created are going to destroy, we feel pain. අපිට මනස ගැන අවබෝධයක් නැහැ. Because we don't have an understanding about the mind. අන්න ඒකම තමයි අපේ විඳවීමට හේතුව. That is the very reason for our suffocation. අපිට මුහුදු වෙරළේ තියෙන අත්දැකීමම අවබෝධය තියෙනවා නම් මනස පිළිබඳවත් කිසි මිනිස්සෙක් මේ ලෝකේ දුකටපත් වෙන්නේ නැහැ. Now, if we have the same understanding that we have about the environment of a seashore, about our mind as well, no one will cry over the things that they lost. මේ ලෝකේ එහෙනම් හැම මිනිස්සෙක්ම සතුටින් ඉන්නවා. If so, if we have the understanding like that, everyone will be happy all time. ගොඩක් අය බුදුදහම ගැන හිතන්නේ දුක ගැන කතා කරන දෙයක් කියලා. Now, many people think and they suggest that Buddhism is always talk about pain. බුදුදහම දුක ගැන කතා කරන එකක් නෙවෙයි. But Buddhism is not something which talks about pain. මිනිස්සුන්ට ඇති වෙන දුක ඇති වුනහම ඒක නැති කරගන්නේ කොහොමද? ඒ නැති වුනහම මනසේ ස්වභාවය මොකක්ද? ඒ ගැන තමයි බුදුදහම කතා වෙන්නේ. Now, what Buddhism talks is that
when pain occurs in our mind, how to overcome that, and what is the nature of a mind without any pain. දැන් තුවාලයක් හැදුනහම අපිට තුවාලය ගැන කතා කරන්න වෙනවා තුවාලේ සනීප කරගම ගැන කතා කරනවා. Now, if we are suffering from a wound, we have to talk about the wound to find a cure. එතකොට තමයි අපි ඒක ඔපරේෂන් කරන්නේ කොහොමද ඒක අස් කරන්නේ කොහොමද ඒකට බෙහෙත් දාන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ සනීප වුණාම ලැබෙන සුවය ගැන හිතන්න වෙන්නේ. After that only we can talk about how to put medicine to it and how to do an operation, how to clean the wound. We can think about all those things after talking about the wound. අපි තරුණ කාලේ මහාන වෙච්ච නිසා ගොඩාක් අය අහනවා ඔයගොල්ලෝ මහාන වුණාම දුකටපත් වෙනවනේ දැයි මහාන වෙන්නේ කියලා. Now, since we have ordained in our youth, many people are questioning us, why did you become a monk? ඉතින් ඇත්තටම මහාන වෙන්නේ දුක ගැන කතා කරන්නේ නෙවෙයි දුක් වෙන නෙවෙයි ඒ දුකෙන් සදහට මෙතර වෙන්න. We got ordained not to talk about pain, not to lament upon it. We got ordained to overcome and surpass the pain. මම ඔබට ඉතාමත් කෙටියෙන් සරලව ඒ මනස පිළිබඳව පැහැදිලි කරේ ඒ මනසෙන් නිදහස් වීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරේ සරලව. ඔක අපිට දේශනා 100ක් 200ක් වුණත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. That actually this is a very brief, concise description about the mechanism of the mind, because I can take hours and hours of your time to describe more secrets about the human mind. මම හිතනවා ඒ පැහැදිලි කිරීමත් ඒ කියලා. So I believe for the time being this explanation is enough, and ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. and now the forum is open for your questions. Great, thank you very much. I certainly appreciate the stories. It helps land the message. And I'm intrigued. I would be interested in going on an internal journey, to the center of self. I'm wondering, is that something that everyday people are able to do? And is that a journey that you can get there within a week, or does it take a lifetime? කතා කරලා අභ්‍යන්තරයට යන ගමනක් ගැන. ඒක අපිට හැමතිස්සෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් හැමතිස්සෙම කරන්න ඕන දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් මේක අපිට මේ සතියකින් වගේ කළා ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? කොයි වගේ ගමනක්ද ඒක? මෙහෙමයි. ඇත්තටම අපි අභ්‍යන්තරයත් එක්ක ඉන්නේ. අපිට ඒ බව අවබෝධයක් නැහැ අපේ තියෙන ආසාව නිසා. Now actually we are always associating with our inside, but we are unaware of the fact that we are always with it. එනිසා යම් ප්‍රඥාව තියෙන මනුස්සයෙක්ට එක වචනයකුත් ඇති සම්පූර්ණ අභ්‍යන්තරයට කිමිදෙලා සියල්ලෙන් නිදහස් වෙනවා. So maybe a person with enough wisdom, a single word would suffice to be in touch with inside and relieve himself from all the grief. සමහර මනුස්සයෙක්ට ඒක අවුරුද්දක් දෙකක් යන්න පුළුවන්. But for some people it might take few years. සමහර කෙනෙක්ට අවුරුදු 20ක් යන්නත් පුළුවන්. But for some it might take 20 years. ඒක කාලය වශයෙන් ස්ථිරව පනවන්න බෑ. It is not something that I can prescribe in the perspective of time. ඔහුගේ ගැඹුරේ තියෙන ප්‍රඥාව මතය රඳා පවතිනවා. Because it depends on the wisdom that he carries within. Thank you. That's a good answer. Great. And let me open it up to the floor. So if people would like to unmute themselves and just feel free to comment, what have been your thoughts during this presentation? I'm intrigued how you would explain what's happening when we watch the mind. What is watching the mind? Is it the I, the greater I, watching the mind? Is the mind watching the mind? Or is the mind watching the brain thinking? Thank you. මට දැනගන්න කැමතියි ඔබ කිව්ව විදිහට මේ මනස දිහා බලන් ඉන්නවා කියන්නේ මම මනස දිහා බලන එකද නැත්නම් මනස දිහා බලන එකද නැත්නම් මනස මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය දිහා බලන එකද? කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. None of those three. ඒ වචන වලට සවන් දුන්නාම I'm wrong. වචන වලට සවන් දුන්නාම when you hear to these words, ඔබට කැඩපතක් ඉස්සරහට ගියා වගේ ඒක පැහැදිලි වෙනවා.
you will feel like you're in front of a mirror and it will clear to you. It will be clear to you. එච්චරයි. That's it. Sounds like I've got a long way to go then. ඒ කියන්නේ මට ගොඩක් දුර යන්න වේවි. කිසිම දුරක් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no distance to travel. ඔබ විවෘත මනසින් මෙයට සවන් දෙනවා. What you have to do is, with an open mind, you just listen. අපි කියන දේ හරි කියලාවත් දැඩිව ගන්නෙ නැහැ. You do not hard and fast think that what we say is correct. වැරදි කියලාවත් දැඩිව ගන්නෙ නැහැ. Neither you think it is wrong. ඔබ හැමතිස්සෙම මධ්‍යස්ථයි. You're always on middle ground. ඔබ ඕපන්. You're always open. අපි යමක් ප්‍රකාශ කරනවා. We just say something. එතකොට ඔබට යමක් පැහැදිලි වෙනවා. Then you will understand something. ඒ පැහැදිලි වෙන්නේ ඔබේ මනසයි. What you understand is your mind. ඒකට ඔබ ගොඩක් කොහෙවත් යන්න හදන්න එපා. For that, do not have any plans to travel. නිදහසේ අහන්න. Just be a free listener ඒවා අතහැරලා දාන්න. and just let go what you hear. එච්චරයි. That's it. Thank you. Yes, sir. So, by recognizing in your mind, tapping the wisdom that you've been given, that's been hidden within, you can recognize grief and the pain and the attachments that by recognizing them you overcome. Is that right? ඔබ හිතන්නේ දැන් ඔබ කිව්ව විදියට අර අභ්‍යන්තරයේ සංගවා තියෙන ප්‍රඥාව ඔබ හොයාගත්තම ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබ අත්විඳින වේදනාවන් පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. ඒක හරිද? ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබේ ඒ වේදනාව වලින් සදහටම නිදහස් වෙන්න. You, after uncovering wisdom, you will be able to overcome from all those pain within your mind. ඒක දෙවිදියකට සිද්ධ වෙනවා. It happens in two ways. සමහර මිනිස්සෙට සියලු වේදනා පිළිබඳව අවබෝධ වෙන්න පුළුවන්. Some people may realize all the pain that they undergo mentally දැනුමක් වශයෙන්. as a knowledge. තව මිනිස්සෙට දැනුමක් වශයෙන් නෑ. නමුත් ඒ අසහනකාරී බවෙන් සදහටම මිදෙනවා. But some people, they will not have a knowledge as such, but they will feel that thereafter they don't feel any pain. ඒ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. That is how it happens. Thank you. Yes. Yeah, as Christians, we believe that Christ is wisdom, and Christ allows that connection, with that deep connection with one another. How do Buddhists see Christ in this context? කතෝලික ආගමේ අපි විශ්වාස කරනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි අපිව සම්බන්ධ කරන්නේ සියලුම පැවැත්ම අතර, පවතින දේවල් අතර. බුදුදහමේ අනුව ඒ ක්‍රිස්තු සංකල්පය දකින්නේ කෙසේ? බුදුදහම අනුව අපිට හිතන්නේ ඒක හරි කියලා. Even according to Buddhism, we also think that is correct. අයි මම එහෙම කියන්නේ. Why do I say so? මේ ඔබට කතා කරන කලින් ඊට කලින් මම ක්‍රම දෙකක් කිව්වා. Now, just before answering your question, I told two ways, two methods. එකක් තමයි වේදනාවන් පිළිබඳ අවබෝධයක් කියලා ඒ නිදහස් වෙන එක. One way is that being realized, having a realization about pain and overcoming that pain. අනිත් එක තමයි ඒ කියන්නේ අවබෝධයක් නැතුව නිදහස් වෙන එක. And the other method is that without any realization, freeing from pain. ඔබ ගැලවුම් කරවා විශ්වාස කරාම When you believe the liberator, එතකොට ඔබට ඔහු නිසා because of the liberator, දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා. you will meet God, නමුත් දැනුමක් වශයෙන් කිසිම දෙයක් ඔබට නැහැ. but you will not have anything as knowledge. ඒක ඔබේ භක්තියට ඔබේ විශ්වාසයට ඔබට ලැබෙන තෑග්ග. That is a gift that you receive because of your faith. හැබැයි ගැලවුම් කාර්යය මුණ ගැහෙනවා. But you have to meet the messenger. ඔබ කියන්නේ ඔබගේ ගැලවුම් කාර්යය මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් නම් ඔබ ඒක කොහොමද අඳුරගන්නේ? Now let's say if I am the Jesus
Christ, how would you recognize that? ඔබ කියන්නේ කොහොමද මම එහෙම නෙවෙයි කියලා? How can you say that I am not? I think meeting Jesus is an emotional experience. It's not necessarily controlled as an intellectual experience. It's a feeling. It's something deeply felt. It's a communication. Sometimes it's felt more vividly than others. It's not always there. But sometimes if you're meditating deeply, you feel something, but not always. මම හිතනවා යේසුස් වහන්සේ හමුවීම කියන්නේ තාර්කිකව යන දෙයක් නෙමෙයි. එය හැඟීම් මත යන දෙයක්. ඒක හැඟීම් වශයෙන් දැනෙන දෙයක්. එය සංවේදනයක්. සමහර වෙලාවට භාවනා කරද්දී ඔබට එය මුණ ගැහෙනවා. ඔබ යම් ප්‍රමාණයකට හරි යම් ප්‍රමාණයකට වැරදි. Now your statement is partially right and partially wrong. ඔබේ ගැලවුම්කාරය අපිට මුණ ගැහිලා නම් ඔබ භාවනා කළ යුතු නැහැ. Because if you have met your liberator, messenger, there is no need of meditating thereafter. ඔහු කියන දේක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. What you have to do is to follow his orders. ඔබ කුමක්වත් කළ යුතු නැහැ. You don't have to do anything at all. මොකද ඔබ සම්පූර්ණ කොන්දේසි රහිත විශ්වාස කරන ඔබ ගැලවුම් කරුවා. Because without any condition, you're believing that he is the messenger. ඔබ යමක් කරනවා කියනවා නම් ඔබේ ඒ විශ්වාසයේ අඩුවක් තියෙනවා. If you propose that you're doing something even afterward, that means there is a problem in your belief, in your faith. ඔබ ක්‍රිස්තුස් කතෝලික දහම කිව්වේ මුල් කතාව හරියටම හරි. What you said about the story in Christianity is totally correct. හැබැයි ඔබට යමක් කරන්න තියෙනවා. But still you have to do something. ඔබට භෞතිකව ඔබේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් හොයාගන්න වෙනවා. Because therefore you have to find your Jesus Christ physically. He is around you. The problem is you cannot recognize him. What is very difficult for a person who has faith is identifying his messenger, his Jesus Christ. It happens occasionally. It's a very rare event. But if that happens, he will be relieved. I will tell you like this, that Jesus Christ was crucified not because of a crime that he did. It is because that he portrayed himself as the messenger. But when he was alive, how many people admitted the fact that he is the messenger? None of the others could recognize him. But after his crucifixion, many people pronounced him as the messenger, believed him as the messenger. But it doesn't matter how much that they scream about it. Now there is no use because he has left. But Jesus will come back and they will proclaim them as messengers. But the very same message 2000 years ago will happen again and again and again. The reason is that people observe the world through different glasses and they will leave the planet. After they left, people again say they were the messengers. And they just memorize some stories that they said to the world. You see, I think that you look for Jesus in every person. You look for the Christ, for the goodness, for the soul in every person you meet. And therefore, your deep communication is within the Christ in each person.
So I think Christ is still living. මම හිතනවා අපි හැම කෙනා තුළම ඉන්න ජේසුස් වහන්සේව දකින්න ඕනේ. හැම කෙනා තුළම තියෙන හොඳ දකින්න ඕනේ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් ගත්තම මම හිතනවා ජේසුස් වහන්සේ තාම ජීවමානයි. ඔබට එහෙම හිතන්න පුළුවන්. Yes, you can think like that. ඔබ කලින් වචනයක් කිව්වා. Now you said something before. මම දැන් ඔබට කිව්ව වචන තර්කයට ගෝචර නැහැ. What the message that I passed to you cannot be grasped through the intellect. ඒක මනසක නිර්මාණය වෙන තර්කයක් නෙවෙයි. It is not an argument which is created in a mind. ඔබ ඒක කලින් කිව්වා. You said that initially. මනසක තර්කයක් නිර්මාණය වුණොත් එය ඇත්තක් නෙවෙයි. If a mind creates an argument, it is not real. ඒක හැඟීමක් වශයෙන් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. Because what I say will not be created as an emotion. Okay. As you were talking, I was seeing some parallels between the Western world and psychologists who work with people who are in pain. And their role is to help relieve these people of pain and to be healed. And when I listen to you, I hear a similar story of journeying inwards, but it's more of an individual self journey to find the mind matters that hold the pain to then release. So I'm, is it right to see you as psychologists and psychologists as Buddhists? ඔබේ දේශනා අහද්දී මට දැනෙනවා මේ බටහිර ලෝකයේ ඉන්න මනෝවෛද්‍යවරුත් ගොඩක් අයට උදව් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ මානසික වේදනා වලින් අත මිදෙන්න. ඒ සඳහා ඒගොල්ලොත් මනසේ අභ්‍යන්තරයට ගමනක් යන්න යෝජනා කරනවා. ඔබත් ඒ වගේ දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ මනසේ තියෙන වේදනාව නිර්මාණය කරන ඒ අමුද්‍රව්‍ය සොයා ගන්න කියලා. එතකොට ඔබව මම මනෝවෛද්‍යවරයෙක් විදියට හඳුන්වන්නට වැරදක් නැද්ද? මනෝවෛද්‍යවරයෙක් වූ බෞද්ධයෙක්. කොහොම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Yeah, there is no problem of identifying myself like that. Okay. There are different schools of Buddhism, isn't there, that have slightly different versions of the world and the mind. Is that true? විවිධ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. ඒවා අතර පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා නේද මේ මනස ගැන කරන විග්‍රහය? මනස ගැන කරන විග්‍රහය වෙනස්කම් නැහැ. කල්චර් කියන්නේ ජීවත් වී භෞතික වශයෙන් ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. Now there is no difference in respect of the discussion about the human mind. Even there are different schools of Buddhism, but there are cultural differences. එතකොට උපමා කතා ඒ සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. Because of the culture, the stories may differ. All the relative things will differ. ලෝකේ ඕනම බෞද්ධ සංස්කෘතියේ කතා වෙන්නේ මෙන්න මේ හතර ගැන. Because it doesn't matter what school that you're in Buddhism, in every school, what they describe are these four pillars. දුකට හේතුව, දුක නැතිවීම, experience කිරීම, ඒට මාර්ගය. That is, number 1, pain. Number 2, the reason for that pain. Number 3, overcoming that pain. Number 4, the path to overcome that pain. ඒක ඒ සංස්කෘතියට සාපේක්ෂව කතා වෙනවා. And those 4 principles are discussed according to the culture that each school is within. 4 noble of truth. Those are the 4 noble of truth. I'm a follower of Stoicism. I study Stoicism from ancient writings and the modern versions too. And I see a lot of the philosophy of Stoicism. I see a lot of parallels here about overcoming pain, one's attitude, distancing from experience and not identifying with emotions. So
I like what you're saying. මම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවලු එක්තරා ආගමක් ගැන කිව්වා. You said Taoism in the one which was in China, right? Taoism? No, Greek, Roman, ancient. Okay. Yeah. Greek Roman මේ ආගමක්. එතනත් කතා වෙනවා සිද්ධියක් විදිහට ඈත් කරලා දකින්න. ඊළඟට තමන්ගේ හැඟීම් සමග සම්බන්ධ නැති බව තේරුම් ගන්න. එහෙම කතාවක්. ඒක හරි. Yeah, that is correct. මොකද හේතුව ජීවිතය කියන්නේ සිද්ධි ගොඩක්. Because our entire life is a collection of incidents. ඒ විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් නම් if we can observe our life as like that, අපේ හැඟීම් මේ සිද්ධිත් එක්ක බැඳෙන්නේ නැහැ. our emotions will not get attached with those incidents, experiences. මිනිස්සුන්ට අමතක වෙනවා ජීවිතය කියන්නේ සිද්ධි ගොඩක් නිසා ඒ නිසා සමහර සිද්ධි වලට බැඳෙනවා. But people always forget the fact that their entire life is a collection of experiences. Because of that, they get attached to each experience. ඒ නිසා ඊට පස්සේ විඳවනවා. Because of that, they start to suffer. හරියට චිත්‍රපටයක් හදනවා වගේ අපේ ජීවිතේ. Now it is like our entire life is like a movie making. පොඩි කොටස් අරන් ඒ කියන්නේ ඒක එඩිටර් එයා ඒක එකතු කරනවා. Now you know how they create movies. They take each segment and they record it, and the editor will put all together and create a series. ඒකම තමයි මේක. So our life is also like that. එක පුංචි කොටස් එකතු වෙලා අපි ඔක්කොම හිතින් එකතු කරලා එක ජීවිතයක් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන එක දවසක් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන එක පැයක් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන. So our entire life are different segments of experiences, but from our mind we collect all those things together and we propose it as a 1 hour of our existence or a day of our existence. ඒකේ සිද්ධිය ඉවර නම් ඒ හැඟීම් වලට කිසි බාධාවක් නැහැ. But if everything is over by each incident, there is no problem with the emotions which have been created. මම ඔබ කියන ආගම ගැන දන්නේ නැහැ. I'm not aware of the religion that you're talking about. මම හිතනවා ඔබ කියපු අදහස ඒ වෙන්නේ නැති උන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. So I believe maybe the philosophy that you're aware from that religious beliefs may be the same thing which I said right now. Yes, I totally agree. Thank you. මම එකඟයි ඒකට. Thank you. Stephen, if I may add one comment while others are warming up. Regarding your comment earlier, how we can see similarities between Western psychologist and a Buddhist monk. I personally see that, well, if I'm going to see a psychologist for some sort of a disease or mental suffering or something, my healing will depend on number of sessions I will have with him or her. And eventually I may get healed or may not be. Like I may have to go again and again each time I see some sort of a suffering. But I have been following Reverend Anandasiri for about 6 or 7 years now. I don't see that I need to see him again and again or listen to him again and again. I heard him once, that changed my life. So it's kind of a different in that way. It's not short term, it's pretty much a long term impact with the Buddhist monk. අය ප්‍රකාශ කරන්නේ දැන් ඔබ මුලින් ප්‍රකාශ කරා අර හැබිටට් අර මේ වෙන මහත්මයා ප්‍රකාශ කරා මේ බටහිර මනෝවිද්‍යාවයි මේ කරන්නේත් ඒ වගේම මනෝවිද්‍යාවක් කියලා. නමුත් අය යෝජනා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් බටහිර මනෝවෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයකදී නැවත දිගින් දිගටම ඒ ප්‍රතිකාරය ගෙනියන්න ඕනේ. නමුත් ඔබ වහන්සේ වැසුරු කරනවා එකපාරක් ප්‍රතිකාර ගත්තට පස්සේ අහගත්තට පස්සේ නැවත හමු වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේ වෙනසක් එතන දකින්න කියලා ප්‍රතිකාරයේදී. ඒක වෙනසක් ඇත්තටම තියෙනවා. Yes, there is a difference in that context. මොකද මට බටහිර මනෝවෛද්‍යවරු ලංකාවේ බටහිර ඉගෙන ගත්ත මනෝවෛද්‍යවරු මම ගාවට ඇවිත් තියෙනවා. Because psychiatrists in Sri Lanka, maybe the psychiatrists from the Western world have come to me in different times. ඔහුගේ මානසික ස්ට්‍රෙස් එකට උත්තරයක් හොයාගන්න. In order to find relief for their mental suffocations. ඔහුගේ මම උට උත්තරේ දීලා ඔහු නිදහස් වුණාම කියනවා
මට ඔබට මුලින් කියන්න බැරි මම මනෝවෛද්‍යවරයෙක් කියලා. Now, generally, they don't reveal their identity in the first place, but after listening to me, after talking to me, when they overcome their pain, then they say that, yes, I am so and so, I am a famous psychiatric in this region. They uncover themselves. මම මනෝවෛද්‍යවරුන්ට ගොඩක් ගරු කරනවා. I do respect psychiatrics. මොකද ඒක මේ ෆිසිකල් වෛද්‍යවරයෙක්ට වඩා අමාරු කාර්යයක්. Because it's a very difficult task than a physician. මොකද මනස පේන්නේ නැහැ. Because mind is unobservable. ඒ නිසා ගෙස් කරලා තමයි බෙහෙත් දෙන්න වෙන්නේ. So you have to do a lot of guessing in order to provide a solution. ඒක අයිතිකාරයට පේන්නෙත් නැහැ, බෙහෙත් දෙන කෙනාට පේන්නේ නැහැ. So the mind cannot be seen even to the patient and even to the doctor. ඒක හුඟ යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට ඉගෙනගෙන ඒ ක්‍රමවේදයේ අධ්‍යයනය කරලා බෙහෙත් දෙනවා. So anyway, there is a techniques that they use in their medical sciences, and they follow that technique and they provide solution. මම එහෙම නෙවෙයි. But I'm not like that. මම මගේ මනස අවබෝධ කරගෙන ඒක මුක්ති විඳින ගමන් මම කිසිම මනෝවෛද්‍යවරයෙක්ට මට ස්ට්‍රෙස් වලට බෙහෙත් ගන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒක මගේ දැනෙන මට දැනෙන දේ වචන වලට පෙරලනවා එච්චරයි. But why I'm like this? I have realized my own mind, and then I have overcome my pain, and I'm enjoying the pleasure of it. Realization. I'm enjoying the pleasure of realization. So therefore, I don't consult a psychiatric when for any problem as such. And what I teach, the way that I provide a solution to one's problem is through my own realization. මගේ සාකච්ඡාව අහන්නේ මම කිසිම ආගමක් කිසිම දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හෝ අල්ලගන්න තැනක මම නැහැ. Now, if you were in this discussion, you might have realized I'm not in a state of mind where I'm attached to any religion or where I reject any religion. මොකක්ද කියන කතාව ඒක ඇත්තටම මනස ඉගෙන ගන්න යමක් නම් ඒක මොන ආගමේ වුණත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I just look into the story. If that particular line is important in realization of a human mind, it doesn't matter from which තමන් සුවපත් වුණොත් තමයි ඒ වචන වලින් තව කවුරු හරි සදාකාලයටම සුවපත් වෙන්නේ. So the only way that you can give a proper solution to someone else's mental pain, first thing that you have to do is you have to overcome from your mental suffocation. එනිසා වෛද්‍ය විද්‍යාවක් වශයෙන් ගත්තාම ඒක ලෝකේ තියෙන්න ඕන, තව ඒක ඩෙවලොප් වෙන්නත් ඕන. මොකද මිනිස්සුන්ට ඒ අවස්ථාවට උදව්වක් ඕන නිසා. But I believe that the medical science should improve and it should advance more because it will help more people. නමුත් ඇත්තටම ලෝකේ මානසික වේදනාව සදාටම අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන්. මානසික වේදනාව අතුරුදහන් වෙච්ච මිනිස්සෙක්ට විතරයි. But if we are talking about a total renunciation of mental suffocation, it can be only done by a person who has totally renunciated his own mental suffocation. ඔහු තමයි නියම මනෝවෛද්‍යවරයා. He is the real, actual psychiatric. Thank you very much for your input and for sharing with us today. You know, it's great for us to have an open mind, and through that we form our own beliefs and our own faith, and it's really seeing how we can explore that further with our current understanding. With where we're in. So I liked your analogy of the television box, and I'm thinking, oh, maybe we need to crawl inside the TV and look out and in order to see what's in. Don't try to do that. If you still would like any more information, the email address is there at info@swellcentre.com. And, you know, I welcome your inquiries and questions, and I can forward those on to Anandasiri as well, if need be. So thank you very much for coming along, and we look forward to seeing you in a fortnight. Thank you very much. Most appreciated. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you for your participation. Thank you very much. Thank you so much.